All right, cool. So one of the things I've noticed with some fabrics is they're lacking fall off, and it kind of gives it that effect of light interacting with the fabric instead of giving it reflectivity, because not all fabrics have that kind of reflectivity. I don't know how much you want me to say. I could keep going. Bạn hãy để ý là khi mà mình làm các cái sản phẩm về có vải vóc thì mình thường làm thiếu cái phô lọc, không phải Falloff. Và do bề mặt vật liệu thì có nhiều cái nó không, đối với vật liệu về vải thì nhiều cái nó không có cái reflective, mình phải dùng cái phô lọc để mình điều chỉnh khi có ánh sáng nó tương tác với cả cái vật thể. Also with when you look at a pillow or even the fabric on the shirt that you're wearing, there's like cotton frays that will catch light, and that's what you're typically trying to recreate with a fall off node. Khi mà mình nhìn vào cái gối chẳng hạn, hoặc là nhìn vào những cái vải vóc quần áo mình mặc thì sẽ có một số phần nào đấy nó sẽ bắt sáng nhiều hơn là cái phần khác. Đây là cái mà mình cố gắng để ra được khi mà dùng phô lọc. So I have two pillows in the scene, and they both have the same material set up right now. Bạn có hai cái gối và đang có cùng cái setup về material như nhau. One of them I'm going to keep the same, and the other one we're going to work through and make all these adjustments to it and play around with fall off and see how it interacts with the object. Một cái sẽ để nguyên, còn một cái thì bạn sẽ điều chỉnh cân setting của nó để xem cái ánh sáng nó tương tác với vật thể như nào. Just for reference, I'm going to drop two spheres in here as well, just so that we have a different shape to look at while we're doing these tests. Để mà có cái để mà kiểu như là để làm lấy làm ví dụ thì mình xem thì bạn sẽ tạo hai cái quả cầu này. All right. Perfect. So I'll assign this fall off material to each one of these as well, and we'll get started. Bây giờ bạn đi apply cái material Falloff vào các vật thể bắt đầu. I'm going to do a standard render just so that we have something to reference as we move forward. Bây giờ bạn đi sẽ chỉ render theo cái phương pháp tiêu chuẩn thôi, để mà mình có một cái dùng làm reference. Tiếng Việt là gì? Tham chiếu cả đấy. Tham chiếu. Bạn kiểu đối xử trước và sau khác nhau. All right. Cool. So we will assign this, and the first thing we're going to look at, of course, is just a standard fall off node. I'm going to reset this back to the way it was, and we can start to look at just the different settings that are involved with it. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào và xem cái Falloff node, và bạn ấy đã reset được toàn bộ những cái setting trong đó. Bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu những cái setting của Falloff để tìm hiểu xem nó có tác dụng gì. Typically, you'll see something set up like this where it'll be a color or a fabric color plugged into both channels, because a very quick way of getting this effect is to simply lower the amount that this map is applying to the fall off so that you can introduce some of the original white color that was plugged into it.
bình thường khi mà dùng cái setting này và có cái con màu bên kia thì cách dễ nhất đấy là điều chỉnh thay đổi cái tỷ lệ của màu đen đen trắng bên kia thì nó sẽ ra được cái effect mà mình mong muốn nhanh nhất. So if I lower that value, we're going to start to introduce white into that color. So right now, 90% of this color that you see in the middle is white, or I mean is red, and then 10% is overlaid with white, essentially, being mixed together. Ngay khi mà bạn đi giảm xuống 90% thì mình đã thấy cái hiệu ứng nó ra đây, và như vậy là trong khi bạn giảm xuống 90% thì cái màu đỏ của mình ở phần giữa nó là 90% và có được mix 10% của màu trắng. Now, this can be a little confusing only because the looking directly at something is actually these outside corners. That's what you'll see when you're looking directly at the object. At grazing angle, where it starts to go away from your eye and wrap around, that's this color in the middle. Cái này có vẻ sẽ, nếu mọi người mà chưa quen thì nó sẽ hơi gây ra một cái confusion cái việc là gì? Anh nói tiêu của bạn vô vẫn. Nghe nó nhầm lẫn, hay bị nhầm lẫn bởi vì cái khi mà thực tế đối với vật thể khi mà mình nhìn thẳng vào nó thì hai cái màu hai bên mép thì mới chính là màu vật thể, và khi nào mà nó đến quanh đến cái viền những cái phông, cái viền, những cái nếp gấp thì lúc đấy là cái đoạn ở giữa nó mới sẽ hiện ra cái effect của mình mong muốn. To really demonstrate this, I'm going to leave red in the channel where when we look directly at the object, it will be red, and then as it goes away from our eye and wraps around the object, we'll start to see that blue coming in. Để mà làm ví dụ thì bạn ý sẽ làm cái Falloff bằng màu xanh để nhìn cho mình nhìn nó dễ hơn. Thì như vậy là khi mình nhìn trực tiếp vào vật thể thì cái màu đỏ vẫn là màu vật thể, còn khi mà cái Falloff này nó sẽ chính là cái màu xanh này. Còn khi làm mình làm thực tế thì mình sẽ đổi nó thành màu trắng thì nhìn nó dễ rõ hơn. As you can see on the sphere, it's pretty standard. It's a very round object, so it's going to be a linear line of color going from red and then transitioning to that blue until it reaches the very edge. Đối với cái cầu thì bởi vì cái bề mặt nó là hình tròn nên là cái sự chuyển đổi của màu sắc từ trung tâm đến cái phần mép thì nó rất là mềm mại, thì nó đi từ màu đỏ và đến ngay cái phần mép nhất thì nó chuyển sang màu xanh. Now cubes are a little bit different because it's so drastically going from a 90 degree, it's hitting that 90 degree angle. It's going to be a very solid color. It's not going to fall off at any point. So you can see this purple color is very solid. It doesn't fade like it does on the pillow or on the sphere. Đối với cái hình hộp này thì do cái việc chuyển đổi góc cạnh, mình thấy cái góc đây là góc 90 độ nên là nó sẽ không có sự chuyển đổi màu sắc, nó mềm như là cái hình cầu nên là cái phần xung quanh nó hoàn toàn là màu xanh, chứ không hề có cái sự chuyển đổi nào. But if I start to rotate it towards our eye, this side, it's going to become more red. The more I get it in line with the camera, looking directly at it, with the surface perpendicular, it will be true red. Khi mà bạn quay camera thì cái màu ở cái vật này nó sẽ hoàn toàn là màu đỏ, bởi vì cái Falloff này là nó dựa theo cái chuyển đoạn của cái bạn nhìn từ cái camera. If I turn it ever so slightly so that we can see this edge, this is going to be really blue. So let's talk about more complex shapes and how this really helps us. As you can see on the pillow, we have a variety of colors happening because we have these divots that are going in and out on the pillow. So naturally, it's going to give us depth to the object. So curtains, blankets, pillows, throws, towels, all of those should have some sort of fall off on it to help us feel the shape and understand what it looks like. Đối với những cái vật thể mà nó phức tạp hơn, ví dụ như cái gối này giống như
là cái chăn hay là cái curtain hay là những cái thực dụng thì nó có những cái nếp gấp, và khi có những cái nếp gấp này mà có cái Falloff mình để vào nó sẽ giúp mình có thể cảm giác được cái chiều sâu của vật thể, nó sẽ tạo ra, nó sẽ bám ra cái đường gấp đấy, tạo ra chiều sâu. So if I go back to that standard shader that I started with, we can see how the white slowly gets introduced just enough. It's not overpowering, but it also depends on what kind of color we're looking at. Now, I haven't made any adjustments to it, but already I can start to see the shape of that pillow a lot better than the one on the right. Now, it's a little extreme, but we're going to work on how it actually interacts with the object. Khi mà bạn quay lại cái setting ban đầu thì ngay tức là bạn chưa hề làm gì cả thì đã thấy là cái sự chuyển đổi màu sắc giữa từ màu đỏ và màu trắng, và cái pillow người gối ở bên tay trái cảm thấy nó rõ ràng là nó có hình khối hơn hẳn là cái bên phải khi mà không có màu. I don't know why. There we go. Wasn't sure why that one was still showing blue. So as I mentioned, we can adjust this color as much as we want. We could also even just introduce a lighter version of red instead of trying to whitewash it. That's another option as well. Mình có thể thay đổi cái tỷ lệ giữa màu đỏ và màu trắng, thậm chí mình cũng có thể tạo thành một cái màu đỏ nhạt hơn thay vì dùng cái màu đỏ trực tiếp này để tạo cái. So let's focus on this real quick so that we can understand the concept before we actually see it applied. So as I take this curve, if you remember, our color was linearly going from red to blue. So we had that nice in between. It didn't really go quickly red to blue. So that's what we're going to do. We're going to make it go quickly from red to a lighter version of red so that it kind of just looks more natural. Cái curve này của mình hiện tại đang là linear, đang là đường thẳng. Thì do nó là đường thẳng nên là cái sự chuyển đổi giữa cái màu đỏ và màu trắng nó rất là mềm. Nhưng bây giờ khi mà bạn điều chỉnh cái curve này thì màu đỏ, sự chuyển đổi từ màu đỏ và màu trắng nó sẽ xảy ra nó đột xuất hơn, thì nó tạo ra cái cảm giác nó sắc hơn. So we scroll down to the mix curve, and we're going to right click on the first point, and we're going to set it to Bezier corner. Mình vào cái curve kích phải chọn Bezier. We could see that it went from being very foggy throughout to all of a sudden it's really deep red, and then there's a sharp fall off. We're creating a sharper curve instead of just letting it go all at one pace. So if we look at the difference, we actually get a deeper red pillow from the on the surface, but then as it goes around that edge, we get that nice feeling of, oh, this is cotton. I can understand that. And this has no bump. It doesn't have anything except the color and the diffuse right now. Đây là khi mà điều chỉnh như vậy thì mình thấy cái màu đỏ nó đậm hơn rất là nhiều. Tuy nhiên đến cái phần mét thì nó có cái effect của cái Falloff, và thậm chí là trong cái video này mình chưa hề dùng qua mét một tí nào cả, nhưng mà đã thấy cái nổi của vật thể. Now, there's a number of different use cases for this. This is definitely a basic use case. Let me just isolate this pillow real quick. I'll hide these ones. Có rất là nhiều ứng dụng khi mà dùng cái này. Cái này chỉ là cái đơn giản nhất thôi. Thì các bạn chỉ cho cái ứng dụng khác. And let's create something a little bit more interesting. So we've created velvet in the past, and we can do that again just to further understand how to use these in different scenarios. But let's try and create something like a ribbon, like a holiday ribbon.
cái buộc gói quà là cái dây buộc đấy, cái nơ cái dây đấy không, nói chung là cái dây này cái dây của quà. Ribbon chuyên là ribbon. Ooh, this is being weird. That ain't good. So ribbons have this kind of odd reflection where it'll be very reflective when you're looking at it, and then it kind of curls off, and then it does this effect where we see it again. We see that reflection again as it goes away. So this is where you need to create unique curves where it can't just be a linear line or a solid curve. You need to create something with a little bit extra detail. Rồi cái ribbon thì bởi vì nó không tiếp thường xuyên thế này nên là nhiều lúc nó không chỉ chuyển đổi từ màu này sang màu kia một cách đơn giản. Lúc thì có cái phát hiện ra ngay lập tức, lúc thì không, nên là phải tạo một cái khớp đặc biệt. So you can start to introduce extra points by just clicking on these right here. Click on the curve where you want to drop it, and then you need to go back to your move tool, otherwise it'll keep trying to add points. Mọi người muốn thêm point và thì kích vào, còn sau khi mà không thêm nữa thì phải kích vào cái nút move, không thì nó cứ thế mà nó tiếp tục thêm point và thêm cái điểm để. So we were working on one yesterday where it was this strange velvet, and it had like really interesting reflections, like right when you looked at grazing angle, which would be over here, and then another one when it dipped into these nice tufts and puckering on the actual seat. Hôm qua thì mọi người hôm qua bạn ý có làm việc trên một cái skill về nhung, mà cái vật liệu đấy hơi bị đặc biệt, nhìn thẳng vào thì nó chắc bọn mình chỉ biết không biết cái gì. Màu xanh. So I've made the secondary color completely white so that we can really see what's going on. And if you take this extra point and start to move it around, you can start to really understand like where it's affecting the product. So to the left here is more at direct eye looking angle, and then to the right is more fading away as the surface dips away from us. Bạn thì chuyển cái màu kia thành màu siêu trắng hay mà bạn thì mua làm dễ dàng cho mình thấy rõ cái nơi mà sẽ hiển thị cái hiệu ứng này thôi. Khi mà mình di chuyển cái điểm kia sang bên trái thì nó sẽ càng thêm cái màu trắng và cái effect color của mình, còn khi mà mình sang phải thì nó sẽ càng ngày càng nổi. Obviously, the possibilities are limitless. You can do a number of effects, and it's definitely something that's useful with velvet, and most cottons are going to be pretty basic, but you'll run into those microfibers where it's really tricky, and you'll have to end up doing an interesting looking curve similar to this, and even combine multiple curve adjustments. Cái việc mà áp dụng cái này thì không hề có một cái giới hạn cả, mình có thể tạo cái cấp là mình muốn thì tạo ra cái effect mà mình muốn. Tuy nhiên sau thường thì đối với những cái sản phẩm bằng cốt tông thì sẽ chỉ dùng những cái curve nó bình thường thôi. Tuy nhiên đối với những sản phẩm như velvet hoặc là sau này mình sẽ tạo cái microfiber là cái vải siêu mịn thì bắt buộc là phải sử dụng những cái curve đặc biệt, thậm chí là phải kết hợp nhiều cái curve khác nhau để tạo được cái effect. So let's look at it on something with tufting, because that's going to look totally different than this pillow. So I'll keep them both in the scene.
apply this material to both. Again, like we talked about yesterday, I can select the object right in the editor and then apply this material to it. Bây giờ thì bạn thì cho cái hiệu ứng vào cái vật thể khác nhau tự nhiên, cho cái vật thể khác thì ngay lập tức cái hiệu ứng nó đã khác ngay rồi, với mặt cùng cùng một cái curve là như vậy. Và bạn ấy nhắc lại cho mình cái bài học hôm qua là như bạn ấy chỉ là ngay ở trong cái cửa sổ render nó sẽ select cái material từ đấy rồi apply được. So I'm going to reset the curve back to the basic, and I'm actually going to start to create more of a velvet looking material. Bây giờ thì bạn reset lại toàn bộ cái setting và tạo một cái vật liệu nó giống như con. This time, instead of using white, I'm just introducing a little bit of a pink color, so it's not so not so obvious that it's a completely different color. So if I go up to like 95%, it's just introducing a little bit of that color. We'll get a very subtle effect. Thay vì dùng màu trắng như trước thì bây giờ bạn dùng màu hồng và bạn điều chỉnh cái setting là cho nó hiện lên là 90% để mà tạo lên cái sự chuyển đổi màu sắc nó mềm mại hơn, chứ nó không giống như là lúc trước là chỉ để mặc định là nhiều cái Looks like I need to bring it down a little bit more, and then I'll create another fall off. Now with this fall off, I want to start to introduce a darker color on the other side of the spectrum. So I'm going to plug the original fall off into my new one in map 1. Or I'm sorry, map 2. And then I'm going to take the this original color and make a darker version to plug into the secondary map. Bạn nên tạo một cái column mới để mà tạo ra một cái màu đậm hơn để mà apply vào trong đó, thì copy ra này xong rồi dùng cái column đầu tiên plug vào cái There's two ways of doing this. If you want to keep it simple and easy to use, I recommend having one color and then you use color corrects to make your tweaks, whether it's lighter or darker or changing. That way you can easily change the color if it's off or if you need to make another color option. It's really easy to change one of these instead of creating the main color, the secondary dark color, and the secondary light color. Cái cách dễ nhất mà mình nên áp dụng đó chính là dùng cái color correction để sau này nếu mà muốn chỉnh màu sắc thì có thể điều chỉnh ngay lập tức thay vì tạo lên những cái màu đậm màu nhạt khác nhau. So I'm going to plug that into my other map here. Make sure everything's set to 100%. Make sure, yep, that's the right one. Good. So now my outer edge, instead of being black, it's going to have this like very subtle darkness to it when we start to look at these direct areas. Sau khi mà setup xong thì đảm bảo tất cả mọi thứ ở 100%, và bây giờ thì thay vì cái viền là có cái màu đỏ không thì bây giờ mình có thêm cái màu tối tối bên trong cái viền, trong cái mép của cái vật thể. We can start to make any tweaks to our curve. This one I'll probably keep a little bit more linear because I want a majority of this original map to show through. Đối với cái trường hợp này thì bạn ấy chỉ chỉnh curve nó đơn giản thôi và bạn ấy muốn nó hơi thẳng một chút. Lý do là bạn ấy muốn cái map Falloff và cái map đầu tiên coi như một trắng hơn, sâu hơn nhiều hơn. So I'm just going back to my original one, adjusting the curves slightly. I'll even adjust how dark this color actually is, because that might be a little bit too much. Don't forget you can always adjust the curve the opposite direction, introducing more of that original color instead of having so much of this new dark color.
đừng quên là mình hoàn toàn có thể điều chỉnh cái khớp theo cái chiều ngược lại. Nếu mà điều chỉnh theo chiều ngược lại thì cái màu original nó sẽ hiện, cái màu nhạt hơn nó sẽ hiện lên nhiều hơn. And now we will start to introduce that touch pattern to it. So that usually you want to use a grunge map. We actually have a couple that were made by Wayfair's in-house team. You already have those ones, but I just wanted to show you those because they really are nice. You can always make your own as well in Photoshop. Bây giờ thì bạn chỉ cho mình cái cách mà tạo thành cái hiệu ứng mà có người chạm vào cái mặt in rồi bằng cái quad map. This map was made by somebody on my team, and I just think it's really cool because it actually looks like that velvet kind of touch feel. Of course, you can always mix this with something else. This is just to mix in darker and lighter colors into your fabric. It's not really going to be used in the bump map. We'll use something else for that. Cái này là cái map mà một trong những cái artist ở bên in-house làm, bạn thích bạn dùng thôi. Cái việc mà mình dùng cái map nào nó không quan trọng, mình có thể mix các map với nhau. Cái việc mình dùng map ở đây chủ yếu là để thay đổi cái vị trí màu sáng tối ở trong cái phần hình dung của mình, nó không dùng nó vào ba map, mà ba map mình dùng khác. So now I'm going to plug my Falloff into color 2. I'm going to plug this map to get our look into the mix amount. So now anything white on this map will show my Falloff. Anything black or dark will show this secondary color 1. Khi mình setup như thế này thì cái màu chỗ nào mà màu trắng nó sẽ hiển thị cái màu phô lọc, màu đen thì nó sẽ hiện cái màu secondary. So I'm going to drop a color correction on this map because I want to give it a little bit more contrast. I don't want so much of that dark value to cover the entire object. I want it to periodically show up and look like somebody had randomly touched it. Bây giờ thì bạn ý cho một cái color correction của đấy, bởi vì cái map này của mình lại có quá nhiều cái màu đen, và như vậy thì nó hiển thị lên là toàn những cái chỗ mà xe thì nó không đúng, thì bạn muốn thay đổi contrast tăng màu trắng lên thì mà làm cho chỉ có một số nơi ít thì thôi, còn hiện lên thì không toàn bộ cái I'm going to take a look at how it looks on my mix, and I'll play around with inverting it, playing around with the different values, and see what looks best. I actually think this one looks a little bit better inverted because it doesn't have that big black splotch, which could look like it's repeating across the surface. And remember, you can go really light with this because the white isn't affecting anything. The dark values are the only thing that's actually affecting anything with the mix node. Có cái điều quan trọng nhất cần nhớ là cái màu trắng nó không làm ảnh hưởng đến bất kỳ gì cả, chỉ có chỗ nào có màu đen thì nó mới làm ảnh hưởng cái effect. So I'm pretty happy with that. So let's select half of it and plug it in. Of course, you would want to check what this looks like on the model. That's something I actually didn't do, is see like what the UVs look like. So I'm going to go into shaded real quick, turn off wireframe, and apply this. So it's not too bad. It's pretty subtle. So I can always bump up these darker values to get an even harsher effect. I know everyone's used to color corrects, but
play around with outputs as well, because sometimes creating that curve can be easier than playing around with these gamma contrast values. Mọi người bạn ấy biết là mọi người thích sử dụng cái color correction nhiều hơn, tuy nhiên bạn ấy khuyến khích mình nên dùng cái curve để điều chỉnh thì nó dễ ra được cái hiệu ứng hơn là dùng cái con số này. So for an output, all you have to do is enable color map. And at the bottom here, you can see we have our black and our white. So we can take these curves just like the mix node and the Falloff node, and we can adjust them so that we can introduce more black and introduce more white. If I bring these closer together, you'll see this area, this gradient in between, getting thinner and thinner as we bring them closer together. Đối với cái curve này thì nó thể hiện cái màu đen và màu trắng dưới khi mà từ cái màu đen là cái điểm dưới cùng bên tay trái đó, khi mà mình cho sang phải thì nó là cho nhiều màu đen vào trong này hơn, và điểm trên kia thì khi ngược lại cho sang trái thì nó làm cho cái nhiều màu trắng vào hơn. Khi mà cho hai cái điểm đấy điều chỉnh nó gần nhau hơn thì nhìn thấy cái bạn gray ở giữa là nó biến mất, bởi vì nó không có cái màu xám là màu gradient ở giữa. So let's see what that looks like on the pillow as well. We can start to see these areas right here where we can see that map being mixed in. If I turn a light a little bit more towards it, we'll get an even better effect. So now would be the point you would want to start playing around with bump. You have it looking sort of like velvet. It's pretty close, but we're missing that kind of close-up detail. So if we zoom in on it a little bit and we focus on this area where it starts to wrap around the edge, what I like to use for velvet is a cellular map. I'm going to plug that straight in, and to get a good idea of how it's looking, I'm just going to do a small section of the render. And I'm going to raise the bump fairly high so I can make my adjustments and I know exactly what I'm going to get. Bây giờ bạn ấy sẽ làm cho cái bump này thật là lên cao nhất để bạn ấy biết cái effect là thế nào, và sau đấy là bạn sẽ điều chỉnh được cái mức cao nhất đấy. Typically, to try and get better contrast, I will take one of these values and completely bring it down to black. Typically, the middle one will give you instead of having that transition, you'll get a kind of black to white contrast. Để tạo cái contrast nó tốt nhất thì điều chỉnh cái màu, thay vì là màu xám thì đổi hết thành màu trắng đen, thì không hay có những cái vùng xám không nổi rõ của cái mét. So you can see how the different values really start to affect it. If we zoom in, we can see like what this is actually looking like. It's pretty small at this point, and it's so strong that it's actually affecting the fall off. That's why we're getting so much lighter now. Bây giờ khi mình zoom vào thì mình thấy là cái hiệu ứng này nó rất là mạnh, thậm chí là do cái contrast của mình chỉnh lên rất là mạnh nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái Falloff. The nice thing about cellular as well is, just like a mix node, you can plug maps into the different colors, but you also have some additional options. So there's one section called chips, which just gives you a different procedural kind of look. Cái hay của cái dùng cellular này là nó cũng là một cái node, nên là mình thậm chí là có thể plug vài cái map vào đây và có cái lựa chọn là chip, và sau khi mình dùng chip nó sẽ không đây được.
Nhiều mà không nghe. Can you repeat about chips? Oh, just chips is just a different a different method for cellular. So obviously this is more triangular, where circular is more rounded. Thì đây là hóa ra là cái mốt phát không, cái kia thì nó có nhiều cái hình thì có nhiều hình tam giác hơn. Kia thì hình tròn. We can also turn on fractal, which will give us some interesting detail. It'll just start adding to those individual pieces. You can tell that it's really big right now, how this pillow is actually starting to look like a brain. It's a little weird, but it could be effective if we layered that with some smaller detail as well. Mình có thể dùng cái fractal để mà nó cho thêm một số cái hiệu ứng vào. Tuy nhiên trong trường hợp này bởi vì mình đang thử nên là cái nối như cái não ấy. It looks like a heart. So I'm going to lower this value back down. I had to go pretty far down, like 0.005 is where you're going to get that really fine detail. And it will affect the fall off, as I mentioned. This will also affect the reflections greatly. So it's something to keep in mind as you adjust your bump values. Understand that it's disrupting the surface and spreading the light. Bây giờ khi mà bạn ấy giảm cái hệ số kia nó xuống rất là nhỏ thì nó sẽ cho thêm rất là nhiều cái chi tiết vào trong cái vật liệu của mình. Tuy nhiên cái điều cần phải nhớ đó là khi mình điều chỉnh cái 3 mét thì chắc chắn là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái Falloff của mình, vì mình có cái sự chắn đen hay là kia, nên là mình cần điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Something else I like to do is lower the blur amount, because I typically like to do that on my my texture maps anyways, because filtering usually will cause blurry looking textures. So if you lower this value to 0, the lowest you can go is 0.01, but it'll apply that automatically. Và bạn ý sẽ điều chỉnh cái blur này xuống mức thấp nhất có thể, chỉ cần đánh không thôi, bạn enter thì tự nhiên nó sẽ ra thành 0.01, thì đấy là cái giá trị tốt nhất để mà làm cho cái texture của mình luôn luôn sắc nét. Khi mình điều chỉnh blur thì điều chỉnh cái đầu tiên chứ không điều chỉnh nữa. The reason for this is the blurrier the texture map or the noise map is, the faster it will render. So you're kind of losing detail by default in V-Ray. So keep an eye out for these numbers and understand your product may look better if you lower that value. Khi mà dùng blur này như vừa nãy nói rồi, nói chung là cho blur thấp xuống thì cái sản phẩm cuối cùng mình sẽ nét. Right. So as I mentioned before, because of the way we set this up, it would be pretty easy to change this to someone's favorite color, purple, pink, something. Easily adjustable, super quick to change, and it's all just because of the way that we set this up. Như bạn thì nói ban đầu thì dựa cái cách setup này thì rất là dễ dàng thay đổi cái màu nào. It's not a super complex material. It's just all about trying to keep it basic and figure out how much you can use each node to your advantage. Đây không phải là cái vật liệu quá phức tạp, nó hoàn toàn đúng những cái cơ bản. Cái quan trọng là mình hiểu sẽ làm sao cho cả tất cả các bạn ý kiểm soát đây nó càng đồ thị cái gì kiểm
các cái đường kia hướng dẫn hỏi lại nhưng mà how to control the area from the button because sometimes it's totally different from the outside. The area on the button. So the button looks so different because it's so round. You could create a material ID and then here, let's do it. Anh có thể tạo cái material mới, tạo cái ID mới cho So in this case, it's not really affecting it, but let me create a sphere and we'll kind of make it happen. Let me grab a sphere. So you're talking about the nice highlighting around the edge. Okay. So in this case, I would duplicate this entire chain. All I hit was Control C and it selected everything, and then Shift and drag to duplicate. I'm going to quickly just add a material node on here so I can give it a material ID of 2. Make sure that this has a material ID of 1. I'll create a multi-sub object. Plug this into 1, plug this into 2, and I'm going to select the object. Oops. Make sure that they both have this assigned to it. I personally think it's annoying when there's so many extra channels, so I usually remove them. And I'll select this object and then make sure I have the same material assigned to it. And now we can focus on this sphere. What I would do is go into the lighter version and I would just make it so that it's not so much lighter than the actual color. So you can go into this value or the color correct, whatever you're using, and just make it decrease it basically. Cái bạn ý làm trong trường hợp này là bạn ý sẽ dùng thay đổi cái curve và thay đổi cái màu để làm sao cho cái nó không bị quá extreme, tức là từ màu tím sang trắng các bạn và unify. You can also adjust the curve so that it is this working? I'm just going to do a quick check to make sure this is actually assigned because it was being weird. Okay. And now we can just go in and make some quick tweaks to this. Again, I can just go to like 95 and it kind of starts to make it less impactful than this right here. I completely understand what you're saying. Like sometimes it can be overpowering. So that's where I would just use material IDs. That's the easiest way to fix it. All right, so let's talk about refraction.